Bohdi Park, NEET and G Academy. Your dream, our mission. Hello all, welcome back to Tosinola session. This is Vishnu, your preparation catalyst. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற the 10 most important questions are from the chapter Haloalkanes and Haloarenes. Before entering into the topic, இதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா just click on a link in the description and download the Bohdi Park Android app. இதில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் you can get the daily live sessions, recorded videos, mock test series, study materials, live doubt supports as well as all the updates about the competitive exams எல்லாமே உங்களுக்கு சிங்கிள் பிளாட்ஃபார்ம்ல கிடைக்கும். Just click on a link and download the app. Okay, the first question of our day is என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. There are two compounds are given. ஒரு alkyl halide RX கொடுத்துருக்காங்க and a nucleophile. ஓகேவா, O negative and K plus ஒரு nucleophile கொடுத்துருக்காங்க. Usually two things are possible if a nucleophile and RX is given. ஓகேவா, RX is if it is given to a nucleophile or a strong nucleophile, it will lead to the substitution reaction and it will form our nucleophile product. இது ஒரு kind of reaction. இன்னொரு reaction, if your nucleophile is strong but your RX is sterically crowded, ஓகேவா, steric crowding ஓட அது இருந்தது அப்படின்னா it will lead to formation of alkene or alkene formation கொண்டு போய் விடும். Okay, so look at here. first one பாருங்க, it is given that tertiary butyl chloride. அது கூட என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு நியூக்ளியோஃபைல் எடுத்திருக்காங்க. it is also sterically crowded. Tertiary potassium tertiary butoxide. ஓகேவா, so more than a nucleophile it will act as a base. உங்களோட நியூக்ளியோஃபைல் வந்து ரொம்ப பல்கியா இருக்குதுன்னா it can act as a base. பேஸோட முக்கியமான வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it will abstract the acidic proton. ஓகேவா, இருக்கிற acidic proton என்ன சார், குளோரின் இருக்குது ஆல்ஃபா கார்பன். குளோரின் அடிச்சிருக்க கார்பன் பேர் ஆல்ஃபா கார்பன், அதுக்கு பக்கத்து கார்பன் பேர் பீட்டா கார்பன். பீட்டா பொசிஷன் ஹைட்ரஜன் தான் the most acidic. usually the beta hydrogen is most acidic in nature. so the base என்ன பண்ணும், the base is abstracting, which means the tertiary butoxide is abstracting the hydrogen, the bond will shift, so chlorine will be liberated out. so உங்களுக்கு ஒரு alkene form ஆகும். this will be your major product. okay ba, so what is the name of this compound? so parent chain பாருங்க, this is your parent chain. மொத்தம் 3 கார்பன் இருக்கு. so prop, இது ஒரு alkene. so propene எத்தனாவது பொசிஷன்ல மெத்தில் குரூப் இருக்கு, 1 2 செகண்ட் பொசிஷன்ல மெத்தில் குரூப். அப்ப 2 methyl propene is your correct answer. okay, 2 methyl prop 1ene. option 1 is your correct answer. so option D is your correct answer. next one, which of following compound is inactive to SN1 reaction? SN1 reaction will take place in 2 steps. okay va, first step la enna nadakanum, first step la RX la X bond R க்கு X நடக்க bond break ஆகி ஒரு carbocation form ஆகும். carbocation will form. and step number 2 la this carbocation will react with the nucleophile to form RNA and it is your rate determining step, RD, rate determining step. so rate determining step எவ்வளவு ஸ்லோவா இருக்கும், மீன்ஸ் rate determining step ல என்ன ஃபார்ம் ஆகுதோ கார்போகேட்டன் ஃபார்ம் ஆகுது. so கார்போகேட்டன் ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கு அப்படின்னா உங்க rate of reaction will be also maximum. okay, the rate of SN1, for SN1 the rate is directly proportional to the stability of carbocation, stability of R plus. ஓகேவா, பாருங்க இப்ப என்ன பண்ண போறோம், நம்ம இதுல இது அன்ஸ்டேபிள் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். அவங்க என்ன கேட்கறாங்க, inactive கேட்கறாங்க. inactive அப்படின்னா we have to find which is an unstable carbocation among 4. okay, if I am taking out this chlorine, எனக்கு இங்க positions form ஆகும். it will lead to formation of carbocation like this. இங்க C நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா it will lead to formation of this carbocation. if I cleave this chlorine, it will lead to formation of a carbocation here.
if I cleave this chlorine, it will lead to formation of carbocation like this. Okay, இது என்னென்ன கார்போகேட்டையான் பாருங்க. It is a tertiary carbocation. இது allyl carbocation. இது benzyl carbocation. But the carbocation here, it is on a bridged. It is bridgehead carbocation. Okay, so irukkalaya the unstable carbocation is bridgehead carbocation. Okay va, so this is unstable in nature, so it is inactive. Option C is our correct answer. Okay, fine. அடுத்தது our assertion and reason are given. SN2 reaction of an optically active aryl halide. Okay va, so usually aryl halides will not undergo SN2 reaction. Okay, அங்கே நம்மளோட ஸ்டேட்மெண்ட் தப்புனாயிருச்சு. Okay, usually aryl halides will not be optically active, அது ஒரு விஷயம். ஆனா it will not involve SN2 reaction. This is aryl halide. Aromatic carbon கூட halide இருந்தா அது பேர் aryl halide. Okay, usually they won't be optically active. ஏன் இது வந்து SN2, it will not, do not undergo SN2. என்ன காரணம்? மொத்தம் 4 காரணங்கள் நம்மளுடைய NCERT புக்ல மொத்தம் 4 reasons இருக்கு. First reason, resonance. Because of resonance it gets a partial positive double bond character. ரெண்டாவது, because of sp2 hybridized carbon. மூணாவது, formation of unstable arenium ion. And fourth one will be electron cloud repulsion. Because of this 4 reaction, aryl halide SN2 reaction usually nucleophile substitution involve ஆகவே முடியாது. So this will be the wrong answer. SN is wrong. Okay. The SN2 reaction always proceeds with a retention of configuration. CH3 Br இருக்குன்னா, if a nucleophile comes in SN2 reaction, எப்பவுமே nucleophile back side ல தான் attack பண்ணும். Okay, usually it will attack from back side. So carbon is attached with A, B and C. Okay, back side ல attack பண்ணுது அப்படின்னா what will happen? It will lead to the formation of an intermediate first. Okay, என்னமா intermediate form ஆகும்னா carbon A, B, C with the nucleophile this side and with the bromine this side. ஒரு pentavalent compound form ஆகும். Okay, further if it is undergoing, it will lead to formation of nucleophile carbon A, B, C. Initially ABC right hand side la irundhu left hand side ku move aichu. This is called the inversion product. It's called the inversion product. Inversion appadina enna maadhiri inversion? It's called a Walden inversion. It's called a Walden inversion. So CO chemistry will also change, which means the SN2 reaction do not proceed with retention. It will lead to the inversion of configuration. This is also wrong. So both the assertion and reason are incorrect. Okay, both are incorrect in nature. Then the next question is, predict the product of following reaction. Okay va, ஒரு alkyl halide கொடுத்திருக்காங்க, added with 2 equals of sodium metal. Sodium metal வரதே வந்து ஒரே ஒரு reaction மட்டும் தான். If it is alkyl halide given, it is a Woods reaction. இது Woods reaction. Woods reaction என்ன mechanism follow பண்ணும்? It will lead to free radical mechanism. Free radical mechanism. அப்ப எங்க என்ன cleavage நடக்கணும்? அங்க homolytic cleavage நடக்கணும். ஓகேவா? So look at this. What is that? இங்க Cl இருக்கு, இங்க Br இருக்கு. ஓகேவா? So what is happening? A homolytic cleavage is happening. Half electrons. So 2 electron ஒரு வந்து கார்பனுக்கு போயிட்டு ஒரு புரோமினுக்கு வந்துருது. ஓகேவா? So sodium takes this bromine, one more sodium takes this chlorine. So what are the products? You are getting in a cyclobutane ring. இங்க ஒரு radical இருக்கு, இங்க ஒரு radical இருக்கு. Okay, with liberation of NaCl and NaBr.
So next step என்ன நடக்கும் ரெண்டு ரேடிக்கலும் சேர்ந்து bond form பண்ணிடும் ஓகேவா so both will form a bond will lead to formation of structure similar to this okay it is a Woods reaction option D will be our correct answer அடுத்தது the 4-nitrochlorobenzene okay structure எடுக்கும் 4-nitrochlorobenzene this is benzene fourth position nitro it is chloro 4-nitrochlorobenzene is more reactive than chlorobenzene in which reaction in nucleophilic substitution reaction SNAR aromatic nucleophilic substitution reaction la idu more reactive correct da if a electron withdrawing group is present okay electron withdrawing group at ortho and para position lead to the higher reactivity towards a nucleophile idu correct statement da statement 1 is correct aduthathu 2,4,6 trinitrofluorobenzene it is a fluorine it is a nitro group idu or nitro group idu or nitro group it is less reactive than 2,4,6 trinitrochlorobenzene it's not nitrochlorobenzene trinitro-chlorobenzene okay which will be more reactive okay usually we will say that RCl is more reactive than RF towards a nucleophilic substitution reaction ஏன்னா bond length long இருந்தது அப்படின்னா it can be easily broken so RCl தான் reaction நம்ம படிச்சிருப்போம் ஆனா in term of SNAR reaction carbon fluorine bond is easy to break okay it is easy to break because of minus I effect okay rather than a carbon chlorine bond okay va so sp2 fluorine bond oda sp2 chlorine bond உடைக்கிறது கஷ்டம் okay because of minus I effect for more details just click on a link or else comment the your interest we will discuss okay that's a bit bigger plot okay this is called SNAR mechanism SNAR mechanism fluorobenzene is more reactive than chlorobenzene than the bromobenzene okay so the second statement is wrong statement 2 is wrong okay so statement 1 correct irukku statement 2 is wrong 1 is correct but 2 is not correct option 2 will be the correct answer then the next question is the compound A contain carbon and hydrogen only and has molecular mass of 72 okay and on photochemical chlorination it gives only one monochloro product and two dichlorohydrocarbons okay va so structure of என்ன கேக்குறாங்க மொத்தம் 4 ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்க ஒவ்வொண்ணா பார்க்கலாம் 2,2 dimethyl propane so 2,2 dimethyl propane okay va இது நான் first ஒரு தடவை குளோரினேட் பண்றேன் எனக்கு இருக்கிற 4 பொசிஷன்லயுமே சிமிலரான ஹைட்ரஜன்ஸ் தான் இப்போ எல்லாமே பிரைமரி ஹைட்ரஜன்ஸ் தான் so it will lead to the similar product only one product is possible okay then if you are doing chlorination further இன்னொரு chlorination பண்றேன் அப்படினா it can lead to different product எனக்கு gem dichlorocarbon கிடைக்கலாம் இல்ல different product கிடைக்கலாம் okay it may lead to the formation of gem dihalide or else it may lead to the formation of product like this okay va so this may be the correct answer okay va we'll step அடுத்தது n pentane அப்படினா this will be the n pentane if we do chlorination எனக்கு single product தான் கிடைக்குமா இது primary position first product possible இது secondary position product 2 possible here it is also secondary position but different structure
இங்கே ஒரு ப்ராடக்ட் பாசிபிள். மொத்தம் 3 ப்ராடக்ட்ஸ் பாசிபிள். This will be not our correct answer. And 3-methyl butane. 3-methyl butane. So 2-methyl butane. So இங்கே CH3. So how many products will be there? இது primary product A. This is also product A. ரெண்டு similar position. இது tertiary product number B. This is product C and product D. மொத்தம் 4 products possible. மொத்தம் எத்தனை நேச்சர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னு பாருங்க. அத்தனை நேச்சர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் பாசிபிள் இருக்கு. 4 ப்ராடக்ட் பாசிபிள். This is also not our answer. Okay. Then cyclopentane. Cyclopentane அப்படின்னா இதோட monochlorination Cl2H. ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் பாசிபிள் because all are having similar. So only one product is possible. மறுபடியும் நீங்க Cl2H பண்றீங்க அப்படின்னா you are getting 2 different products. உங்களுக்கு gem dichloro compound கிடைக்கலாம் அல்லது vicinal dichloro compound கிடைக்கலாம். Okay, and more than that அதோட அதிகமாகவும் கிடைக்கலாம். It can go lead to formation of this. Okay, more than 2 products எனக்கு கிடைக்கும். So this will not be also our correct answer. So in கிடைச்ச correct answer என்னதான்? Option A மட்டும்தான். Okay, so option A will be the correct answer in this case. Next one, the product P என்ன கொடுத்திருக்காங்க? as ஒரு alkyl halide கொடுத்திருக்காங்க. It's added with the weak nucleophile. Nucleophile weak ஆதா என்ன மெக்கானிசம் ஃபாலோ பண்ணணும்? SN1 மெக்கானிசம் ஃபாலோ பண்ணணும். SN1 மெக்கானிசம்னா it will lead to the formation of carbocation. First stepல cyclohexane, இங்க CH3, இங்க Br. இங்க Br cleave ஆயிருது, we are lead to the formation of a carbocation. The positive charge here, இங்க CH3. நெக்ஸ்ட்ல இது என்ன கார்போகேட்டையான் பாருங்க. இது ஒரு செகண்டரி கார்போகேட்டையான். செகண்டரி கார்போகேட்டையான் 1, ஷிஃப்ட் பண்ணி டெர்ஷரி கார்போகேட்டையானா மாற முடியும். ஓகேவா? So it will lead to the 1, 2 hydrogen shift. It will move to the tertiary position. Okay, CH3 இங்க positive இருக்கும். Now the nucleophile command attack. யார் பா nucleophile? CH3O is a nucleophile. It will come and attack here. So it will lead to the formation of ஒரு CH3யும் ஒரு ether OCH3 குரூப்பும் same carbon attach ஆயிருக்கும். Okay, which is the correct answer. Option C will be the correct answer in this case. அடுத்த question. 3-methyl pent2ene on reaction with HBr in presence of peroxide. Peroxide effect or Karch effect. எதுல படிச்சிருக்கோம் நம்ம? It is anti-Markovnikov addition. Anti-Markovnikov addition. Okay, 3-methyl pent2ene கொடுத்திருக்காங்க. pent2ene 5 carbons. Second positionல alkene, third positionல methyl. Okay, இதுல HBr add பண்றேன் நானு in presence of peroxide. Anti-Markovnikov addition நடக்கும். Anti-Markovnikovல H will go to the carbon containing minimum number of hydrogen. இங்க 0 hydrogens இருக்கு, இங்க 1 hydrogen இருக்கு. So the H will go to the hydrogen containing minimum number of hydrogen, bromine இந்த கார்பனுக்கு போகும். So what will be the product? So இங்க CH3, இங்க Pr. Okay, so how many chiral centers are there? எத்தனை chiral center இருக்குன்னு பாருங்க. ஒரு chiral centerனா ஒரு கார்பன் 4 வேற ஆட்டம் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கும். So this is not chiral center. இங்க ஒரு methyls Br ஒரு bulky group ஒரு ஹைட்ரஜன் 4 குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கு. It is a chiral center. இங்கேயும் 4 வேற குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கு. It is also a chiral center. So number of chiral center is equal to 2. Number of chiral center 2 ஆனது அப்படின்னா we can write the possible stereoisomerism. The formula is 2 power n. Number of stereoisomerism is equal to 2 to the power n. n ஓட வேல்யூ என்னதா இங்க 2. Okay, so because n is nothing but number of chiral centers, so 2 power 2, the answer is 4. So option D 4 is our correct answer. அடுத்தது
among the following compounds which one have the shortest CCl bond. So எப்போ resonance நடக்குதோ, whenever resonance is possible, the carbon chlorine bond length is minimum. Carbon chlorine bond length less ஆ இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ எது resonance possible பாருங்க. resonance possible இருக்கணும் அப்படின்னா டபுள் பாண்டுக்கு பக்கத்துல உங்களோட குளோரின் இருக்கணும், அல்லது குளோரின் பக்கத்துல ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கணும். ஓகே, பிகாஸ் இட் இஸ் a lone pair containing compound. ஒரு lone pair containing compound பக்கத்துல டபுள் பாண்ட் இருந்தாலோ இல்லை பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தாலோ மட்டும்தான் அங்கே ரெசோனன்ஸ் நடக்க பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஓகேவா? இங்க பாருங்க, குளோரினோட இது ஆல்ஃபா கார்பன், உங்க பீட்டா கார்பன் சேச்சுரேட்டா இருக்கு. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஆல்ஃபா கார்பன், பீட்டா கார்பன். ஓகே, இங்கே ஆல்ஃபா பீட்டா கார்பன்ஸ் அன்சாச்சுரேட்டா இருக்கணும். இங்கேயும் ஆல்ஃபா கார்பன் அன்சாச்சுரேட்டா இருக்கு. எப்போ உங்களோட ஆல்ஃபா கார்பன் அன்சாச்சுரேட்டா இருக்கோ அப்போ more resonance is possible. Okay, here alpha carbon is saturated, here also the alpha carbon is saturated, here alpha carbon is saturated, but in alpha carbon unsaturated irukku, double bond irukku. Okay, it will lead to the formation of resonance. இங்க Cl plus இங்க எப்படி சார்ஜ் ஃபார்ம் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. ரெசோனன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா the single bond is converted to double bond character அங்க வருது. double bond character வந்ததுன்னா bond length decrease ஆகும். It will lead to the shortest carbon chlorine bond. Option B will be the correct answer. அடுத்தது the last question, the decreasing order of reactivity of the following organic compounds. ஓகேவா? என்னென்ன ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் reactivity-யோட ஆர்டர் பத்தி கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு AgNO3, AgNO3 கூட ஒரு ஆல்கஹைடை போட்டாலே என்ன ஃபார்ம் ஆகுமாங்க? Ag plus Cl minus எடுத்துட்டு போயிடும். ஓகே, இட் will lead to the formation of a carbocation. ஓகே, இந்த Cl minus வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும். இங்கே Cl minus வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னா கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும். இங்கே Cl minus வெளியே போயிடுச்சுன்னா கார்போகேட்டையான் இங்கே ஃபார்ம் ஆகும். இந்த சைடு வெளியே போயிடுச்சுன்னா இங்கே ஒரு கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ வாட் ஆர் த கார்போகேட்டையான்ஸ் பாசிபிள்? ஸோ ஃப்ரம் A this carbocation is possible. ஓகேவா? இதுல மொத்தம் எத்தனை இதுல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. இது ஒரு அரோமேட்டிக் மாலிக்யூல். இட் இஸ் a aromatic molecule. how it is ஒரு அரோமேட்டிக் அப்படின்னா சைக்ளிக் ரிங் இருக்கணும். சைக்ளிக் ரிங் இருக்கா? எஸ், சைக்ளிக் இஸ் தேர். பிளேனாரிட்டி இருக்கா? பிளேனாரிட்டி இருக்கு. கான்ஜுகேஷன் இருக்கா? பை பாண்ட், சிக்மா பாண்ட், பாசிட்டிவ் சார்ஜ், சிக்மா பாண்ட். கான்ஜுகேஷன் இஸ் தேர். அண்ட் நம்பர் ஆஃப் பை எலக்ட்ரான்ஸ், நம்பர் ஆஃப் பை எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க 2 இருக்கு. ஸோ 2, 6, 10, 14 எலக்ட்ரான் இருந்ததுன்னா அது ஒரு அரோமேட்டிக் மாலிக்யூல். ஸோ அரோமேட்டிக் மீன்ஸ் மோர் ஸ்டேபிள். அடுத்து ரெண்டாவது, leads to the formation of this compound OCH3. It is also aromatic in nature. Aromatic மட்டும் இல்லாம என்ன குரூப் இருக்கு? இங்க OCH3 plus M effect இருக்கு. plus M effect இருந்தது அப்படின்னா it will also stabilize the carbocation. அடுத்து C. The Cl is gone, so it will lead to the formation of plus charge here. ஓகேவா? இங்க ரெசோனன்ஸ் இல்ல, so we are going to the hyper conjugation. எத்தனை hyper conjugation structures possible? So இங்க 3 alpha carbons, இங்க 3 alpha carbons, total 6 hyper conjugation structures possible. And in fourth one a positive charge will be here. ஓகேவா? so இங்க 3 alpha hydrogens possible, இங்க 2 alpha hydrogens possible. so total 3 plus 2 5 hyper conjugation structures are possible. okay, so இருக்கிற யார் சார் ரொம்ப ஸ்டேபிள்? ஃபர்ஸ்ட் அரோமேட்டிசிட்டி பார்ப்போம். கார்போகேட்டன் ஸ்டெபிலிட்டியில. ஸோ the aromaticity ரெண்டு தான் aromaticity இருக்கு. ஓகே, aromaticity அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது plus M effect. ஸோ aromaticity plus M ரெண்டுமே இருக்கனால the B is more stable among all. அதுக்கு அடுத்து aromatic மட்டும் இருக்குது A. then number of hyper conjugation அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா the stability is also maximum. so the followed by C and D. option C will be the correct answer for this question. okay, if the formation of carbocation is maximum, the rate of reaction is also maximum. fine. அடுத்தது. okay, that's all. We have solved with 10 questions of the day. so if you want to know the similar more questions, you can just click on a link and download the app. okay, we will meet with 10 more interesting questions by tomorrow. okay, until then, study well and we'll meet by tomorrow. okay, thank you so much. Bye.